So, hello my dear students. In the last lecture, I have discussed business, trade and profession. And in the last lecture, I have told that in the next video, I will come up with human activities. See, our subject is business studies. And here, the main concept and the main topics are depend on business and its interrelated topics. So here, I will start from human activity. First, we have to know the meaning of human activity. Then its categorization. What are the types of human activity? And based on this, we will see which type of activity is considered as economic activity and which type of activity is considered as non-economic activity. So, the first আমরা হলো human activity. Human activity টা আমরা বুঝতে লাগবো এক্স্যাক্টলি হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি জিনিসটা কিটা এরপরে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিটারে কয়টা ভাগে ডিভাইড করা হয়েছে এরপরে আমরা দেখবো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটির কোন অ্যাক্টিভিটিটারে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হওয়া হয় মিন্স হইল গিয়া আর্থিক কাজকর্ম আর কোনটারে নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হওয়া হয় ক্লিয়ার তো ফার্স্ট we have to know the meaning of activity. Activity means to do something. Now question arises, why we perform a particular activity? What is the reason behind performing a particular activity? That means আমরা একটা কাজ কেন করতাম কেন আমরা কাজটা করা লাগবো তো এটা রিজন হইল আনসার হইল যে আমরা একটা কাজ করব যখন এই কাজ করার একটা নিড এরাইজ হইব দরকার আমার হইব ক্লিয়ার ফার্স্ট we will perform a particular activity when a particular need arises for this activity. যখন একটা need arise হইব তখন আমি particular activity টা পারফর্ম করব simple that means we are performing various types of activity in order to perform various kinds of our needs and why we satisfy a particular needs that means we are satisfying a particular wants that is why we are performing a particular activity now হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি দেখো মানুষের কাজকর্ম মানুষের ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাজ আমরা এজ এ হিউম্যান বিং আমরা কিতা করি ডেইলি লাইফে আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাজ করি ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করি এই অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে যে অ্যাক্টিভিটিটা টাকার লগে জড়িত আর কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে যে অ্যাক্টিভিটিটা টাকার লগে জড়িত নাই simple see when we perform activity in our daily life there are some activities which are related with the money and which are not related with the money that means some activity we are performing for getting some amounts of money and in the contrary some activity we are performing in order to satisfy our inner in order to get inner satisfaction or any kinds of motive not earning money or not earning profits so human activity are categorized in two types economic activity and non-economic activity দেখো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিটা ডিভাইড করা হয়েছে দুইটা ওয়েতে একটা হলো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আর নেক্সট হলো নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি সো ফার্স্ট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি economic activities are those activities where the main objective of performing this activity is to earn money is to earn fees is to earn salary or wages or is to earn some amount of profits and on the contrary non-economic activities are those activities where our motive is not to earn money our motive is not to earn fees our motive is not to earn any kinds of or any amounts of profits that means in order to satisfy our inner wants we are performing some activities these activities simple where profit is engaged salary wages or fees is engaged it is called economic activity and where there is no profits no wages no salary no fees is called non-economic activity see দেখো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হলো যে সময় আমরা একটা পার্টিকুলার কাজ করব একটা পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি আমরা পারফর্ম করব কিতালাই পারফর্ম করব আমি এটা কোনো একটা পার্টিকুলার টাকা আর্ন করার লাগে টাকা উপার্জন করার লাগিয়া এই টাকাটা আমি প্রফিট হিসাবেও আর্ন করতে পারি আমি ফিজ হিসাবেও এজ এ ডক্টর আমি যদি উকিল হই আমি যদি ডক্টর হই তাহলে আমি কিতা করবো আমার ক্লায়েন্টসের কাছ থেকে আমার পেশেন্টসের কাছ থেকে কিতা করবো ফিজ কালেক্ট করবো দ্যাট মিনস এরপরে হইল কি এমপ্লয়মেন্ট মিনস আমি যদি কোনো পার্টিকুলার অর্গানাইজেশনে কাজ করি একটা পার্টিকুলার জায়গায় যদি আমি চাকরি করি তখন আমি স্যালারি পাওয়ার লাগিয়া বা এজ এ ওয়ার্কার ওয়েজেস পাওয়ার লাগিয়া আমি কিতা করবো অ্যাক্টিভিটিটা পারফর্ম করবো এই সকল অ্যাক্টিভিটিতে কিতা করা হইল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হওয়া হয় নেক্সট হইল নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যখন আমরা কোনো টাকা এঙ্গেজ থাকতো না আমরা প্রফিট আর্ন করার লাগিয়া নাই আমরা স্যালারি ওয়েজেস বা যে এনি কাইন্ডস অফ ফিজ আর্ন করার লাগিয়া
মানে আর না করার লাগিয়া বা আর না করিয়া আমি যখন কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করবো তখন এই অ্যাক্টিভিটিটার নাম হইব নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। নাও again economic activity and non-economic activity are further classified as economic activities are classified into three terms or three categories. See, first business, then employment, then profession. Again, non-economic activities are classified into religious activity, social activity, and parental activity. Now, first we will see the categorization of economic activity, then we will see categorization of non-economic activity. So first, business. In my last lecture, I have told elaborately meaning of business and different concepts or different terms related with business. For example, trade. For example, production, distribution. So here, see, business means production and distribution of goods and services. Simple. Employment, economic activity, তিনটা ক্যাটাগরাইজেশন, বিজনেস, প্রফেশন এন্ড এমপ্লয়মেন্ট। তো বিজনেস মিন্স হইল গিয়া যখন আমরা কোনো জিনিস প্রডিউস করবো প্লাস আমরা যখন ডিস্ট্রিবিউট করবো, দ্যাট মিন্স প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন, এই দুইটা কাজ যখন আমি পারফর্ম করবো তখন আমার কাজটার নাম, আমার অ্যাক্টিভিটিটার নাম হইব বিজনেস। এমন কোয়েশ্চেন হইল হোয়াট ইজ প্রোডাকশন এন্ড হোয়াট ইজ ডিস্ট্রিবিউশন। সি, প্রোডাকশন মিন্স হইল কোনো পার্টিকুলার একটা জিনিস ক্রিয়েট করা, কোনো পার্টিকুলার একটা জিনিস বানানি। ফর এক্সাম্পল, আমি এই শার্টটা লাগাইছি, এই শার্টটা কিতা থেকে বলছে, এই শার্টটা আইদার সিল্ক বা কটন থেকে বলছে। আমি যে একটা শার্টর একটা এই পার্টিকুলার কটন দিয়ে আমার শার্টর ফর্মে আমি ইউজ করি, আর এটা শার্ট হওয়ার আগে কিতা আসলো, কটন আসলো বা সিল্ক আসলো, এটারে প্রসেস করা হয়েছে, করিয়ে কিতা করা হয়েছে, কটনটারে কনভার্ট করা হয়েছে ইউজেবল ফর্মে, ফিনিশ গুডসে আমি ইউজ করার মতো, এজ এ কনজিউমার আমি এটারে ইউজ করার মতো আমার পার্টিকুলার একটা নিড স্যাটিসফাই করতে পারতাম, ও হিসাবে কিতা করা হয়েছে, এটারে প্রিপেয়ার করা হয়েছে। এই প্রিপেয়ার করার যে প্রসেস, এই প্রসেসটার নাম হইল প্রোডাকশন। সি, I have written here in a brief way production. Okay, next we go the distribution. I have written DIS means distribution. Distribution means হলো দেখো আমার এই যে শার্ট, এই শার্টটা হয়তো দিল্লিতে প্রডিউস হইছে, আমি বদরপুর আমার ঘরও তাকে কিতা করতে পারি, আমি শার্টটা ইউজ করতে পারি। আর দ্যাট মিন্স দিল্লির প্রোডাকশন হইছে শার্টটা, আর বদরপুর আমার ঘরে যে শার্টটা ফৌসিছে হইলে মিডিল কিতা করা হইছে, বিভিন্ন মানুষ এঙ্গেজ আছে, এরপরে কিতা আছে এখানে ট্রান্সপোর্টেশন এঙ্গেজ আছে, প্লাস ডিফারেন্ট প্রসেস এঙ্গেজ আছে। এই পার্টিকুলার প্রসেস, দ্যাট মিন্স একটা গুডস যে জায়গার মধ্যে এটা প্রোডাকশন করা হয়েছে, যে জায়গার মধ্যে গুডটা বানানি হয়েছে, এই জায়গাটা কিয়া গুডসটা যে জায়গার মধ্যে ইউজ হইতো, যে জায়গার মধ্যে মানুষের কনজিউমার ইউজ করতো, এই জায়গার ফোর্স আর মিডিল যে প্রসেস, এই প্রসেসটার নাম হইল ডিস্ট্রিবিউশন। সো নেক্সট ইজ এমপ্লয়মেন্ট। See, here I have written employment is a contract where a person or group of person works under a person or group of person or entity. See, employment means a kind of contract. Contract means certain written rules and regulation where a particular person provides works or job to certain individuals or a particular individual or a group of person. That means here the person who performs the work or group of person who performs the work is called employee or employees, and the person or group of person who provides the work or provides the job is called employer or employers. That means দেখো এখানে এমপ্লয়মেন্ট মিন্স হইল গিয়া একটা কন্ট্রাক্ট। কন্ট্রাক্ট মিন্স হইল সার্টেন রুলস রেগুলেশন, মানে নিয়ম নীতি, কিছু নিয়ম নীতির উপরে বেস করিয়া একজন মানুষে বা কয়েকজন মানুষে পার্টিকুলার একজন মানুষে বা কয়েকজন মানুষের যখন একটা কাজ প্রোভাইড করবো। কাজ মিন্স হইলে দেখো ফর এক্সাম্পল আমরা হইতে পারি সিম্পল এমপ্লয়মেন্ট, আমরা হইতে পারি যে একজন মানুষের যখন কোনো একটা অর্গানাইজেশন বা কোনো একজন মানুষের আন্ডারে চাকরি করবো, জব করবো, তখন তার এই জব করার মধ্যে কিছু রুলস রেগুলেশন আছে। রুলস রেগুলেশন মিন্স হইল কত টাকা তার স্যালারি দেওয়া হইতো, কত সময় সে কাজ করতো, এই জিনিসের একটা ফিক্সড কন্ডিশন, দ্যাট মিন্স ফিক্সড রুলস রেগুলেশন আছে। এই জিনিসটা হওয়ায় এমপ্লয়মেন্ট। এখন কোয়েশ্চেন হইল যে পার্টিকুলার পার্সন বা যারা কাজ করে তারা নাম হইল এমপ্লয়ি, আর যে কাজটা প্রোভাইড করবে, যে কাজটা তারা করার লাগিয়া অ্যাসাইন করবো, হে হইল এমপ্লয়ার। বুঝা গেছে? নেক্সট, profession. See, I have written here, profession is an occupation requires specialized knowledge and training. Here the important word is specialized knowledge and training. See, profession means
an occupation which requires a specialized knowledge or training. That means a particular person, we can treat a particular person as a professional person of a particular profession when he or she have the required or the relative knowledge of that particular field. Example of profession are doctor, lawyer, or we can say that advocate, accountant, or chartered accountant. That means in order to become a doctor, in order to become an accountant or lawyer, one have to acquire knowledge of that particular field. That means medical or legal or accounting knowledge. Without having the knowledge of particular field, we can't treat a particular person as a professional of that particular field. That means এখানে দেখো প্রফেশন হইল একজন পার্টিকুলার পার্সনকে আমরা প্রফেশনাল তখন কইতে পারবো যখন একজন পার্টিকুলার পার্সনের কাছে পার্টিকুলার একটা প্রফেশনাল নলেজ থাকবে। পার্টিকুলার প্রফেশন মিন্স হইল দেখো প্রফেশনাল এক্সাম্পল হইল ডক্টর, লয়ার বা যারে আমরা কই উকিল বা অ্যাকাউন্টেন্ট। আমার কোশ্চেন হইল একজন মানুষ তখনও আমরা ডক্টর হইতে পারবো যখন তার কাছে ডক্টর রিলেটেড বা মেডিকেল নলেজ তার কাছে থাকবো, বা একজনকে আমরা উকিল বা অ্যাডভোকেট তখন হইতে পারবো যখন তার লিগেল নলেজ মানে আইনর যখন নলেজ তার কাছে থাকবো তখন আমরা তারে হইতে পারবো। সিম্পল। And third one is already over, I have discussed. Third one, profession. Now in these three activity, that means business, employment, profession, here we have seen that the main objective is to earn some amount of money, and the way of earning and the name of this money of business, employment, or profession is named in different way. For example, see, in business the amount of money which we have earned is called profits. In employment the amount of money which we are earning is called salary. In profession the amount of money which we are earning is called fees. দেখো এখানে বিজনেস, এমপ্লয়মেন্ট, প্রফেশন এই তিনটে হলো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। এখানে আমরা মেইন উদ্দেশ্যটা কি টাকা আর্ন করা, টাকা উপার্জন করা। কিন্তু যখন আমরা টাকা উপার্জন করবো এই তিনটে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আলাদা আলাদা অ্যাক্টিভিটি, বিজনেসও এই টাকাটার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, প্রফেশনও এটার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, এমপ্লয়মেন্টও কিতা করা হয়েছে অন্য একটা নাম দেওয়া হয়েছে। বিজনেসও আমরা বিজনেস করিয়া, আমরা বিজনেস পারফর্ম করিয়া, বিজনেস করিয়া আমরা যে টাকাটা আর্ন করবো এটার নাম হইল প্রফিটস। আমরা যখন এমপ্লয়মেন্টে যখন আমরা কাজ করবো, এমপ্লয়মেন্টের আন্ডারে যে টাকাটা আমরা আর্ন করবো এটার নাম হইল স্যালারি, বা আমরা হইতে পারি মানে একটা পার্টিকুলার মান্থ কমপ্লিট হওয়ার পরে যে রেমুনারেশনটা আমি রিসিভ করি, যে টাকাটা আমি রিসিভ করি ওটার নাম হইল স্যালারি। আর থার্ড হইল প্রফেশন। একজন ডক্টর বা একজন উকিল বা একজন অ্যাকাউন্টেন্টে যখন সে তার কাজ করবো, কাজ করার পরে তার পেশেন্ট বা ক্লায়েন্টের কাছ থেকে যে টাকাটা আর্ন করবো এটা হইব ফিজ। আলটিমেটলি তিনটা জায়গার মধ্যে আমরা কিতা করি আর আমরা মানি আর্ন করি আর আমরা তিনটা অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করি আর টাকা আর্ন করার লাগিয়া। কিন্তু অ্যাক্টিভিটি যখন পারফর্ম করি যে টাকাটা আমরা আর্ন করি আর টাকাটার নাম ডিফারেন্ট ফিল্ডে ডিফারেন্ট নাম দেওয়া হয়েছে। ক্লিয়ার? Next, non-economic activity. See, here the name suggests non-economic. Non-economic. That means here our objective is not to earn money. Our objective is something different. Non-economic activity, where our main motive is to satisfy our inner wants or is to satisfy a particular wants which do not have any relation with money. Non-economic examples of non-economic activity, or we can say that non-economic activity are classified into religious, social, and parental. When we perform religious activity or social activity or parental activity, here our motive is not to earn profits, rather our motive is something different. We are performing religious activity in order to get inner peace. We are performing social activity in order to complete or in order to fulfill our social responsibility. We are performing parental, that means our parents, mother or father, when our mother or father become aged, there are some responsibility we have to perform this responsibility, because in order to the motive of performing this parental activity is to get inner satisfaction. Clear? So non-economic activity মধ্যে নামও দেওয়া আছে non-economic,
এখানে আমরা যে অ্যাক্টিভিটিটা পারফর্ম করি আর অ্যাক্টিভিটিটা আমি টাকা আর্ন করার লাগিয়ে নাই, কোনো ইকোনমিক আমার অবজেক্টিভ এখানে এঙ্গেজ নাই, রাদার আমি নিজের মনে করো ইনার স্যাটিসফ্যাকশন, আমার আত্মার শান্তির লাগিয়া বা আমার সামাজিক যে মানে দায়বদ্ধতা আছে, আমি একটা মানে সোসাইটির পার্ট হিসাবে, সমাজের পার্ট হিসাবে আমার কিতা আছে, কিছু কর্তব্য আছে, এই কর্তব্যটাকে আমি মানে ফুলফিল করা লাগে, পালন করা লাগে, কিতা করিয়া সোশিয়াল অ্যাক্টিভিটি করিয়া প্যারেন্টস মিনস হইল গিয়া আমরা মা বাবা যখন এইজড হয়ে যায়, যখন মানে এইজ হয়ে যায়, তখন কিতা করা লাগে, আমরা রেসপন্সিবিলিটি হইল তারার প্রতি আমরা কিতা আছে কিছু রেসপন্সিবিলিটি ডিউটি আছে আমরা পারফর্ম করতাম। তো এই অ্যাক্টিভিটি যখন পারফর্ম করবো, আমার উদ্দেশ্য থাকতো না আমি টাকা আর্ন করা, আমার উদ্দেশ্য কিতা থাকবো আমি একটা ইনার পিস হইব, আমি আত্মার মানে মানে ইন্টারনালি একটা মানে শান্তি আমি ফিল করবো ওই জিনিসটার লাগিয়া। এখন দেখো economic and non-economic activity, human activity, then economic and non-economic activity. I have classified and I have discussed all the activities comes under economic and non-economic activity. Now question arises, there are some activity which have some nature of economic activities and some nature of non-economic activities. Suppose a particular doctor comes under profession. That means profession is an economic activity and doctor is the activity which a particular doctor performing is called economic activity. When a particular doctor treats his patient for getting some amount of fees is called economic activity. On the contrary, when a particular doctor treating patient for not earning any amounts of money, rather in order to help the poor or in order to help the weaker section of the society, that time the activity of that doctor is called non-economic activity. Simple দেখো কিছু অ্যাক্টিভিটি বা কিছু কাজ আছে যেটারে আমরা ইকোনমি এন্ড নন ইকোনমিক দুইটা দিকে আমরা কিতা করতে পারি, তারে ট্রান্সফর্ম করতে পারি বা দেখাইতে পারি। ফর এক্সাম্পল একজন ডক্টর আছে, একজন ডক্টরে যখন তার পেশেন্টে ট্রিট করবো আর এই ট্রিট করার বিনিময়ে যখন হে একটা ফিস মানে চার্জ করবো, একটা যখন হে মানে ফিস কালেক্ট করবো, তখন এটা হয়ে যাব ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। আর সেম জায়গা যখন একজন ডক্টরে একজন তার পেশেন্টরে হে যখন ট্রিট করবো, কোনো ফিস পাওয়ার লাগিয়া নাই, রাদার গরিব মানুষ আছে বা পুয়ার যারা সেকশন আছে সোসাইটির মধ্যে, তারারে হেল্প করার লাগে যখন একজন ডক্টরে হে তার পেশেন্টে ট্রিট করবো, তখন এটা নাম হয়ে যাব নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। আমরা এখানে দেখলাম যে কিছু অ্যাক্টিভিটি আছে যে অ্যাক্টিভিটি গুলারে যদি আমরা টাকা আর্ন করার লাগে পারফর্ম করি, তখন এটারে আমি অ্যাক্টিভিটি। সেম অ্যাক্টিভিটি যদি টাকা আর্ন না করার লাগে আমি পারফর্ম করি, তখন এটারে আমি নন ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বলতে পারি। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট টুডে. After watching the videos, if you have any kinds of queries or any kinds of doubts, then you will get the scheduled time on the routine, and during the time you can ask any kinds of question or any kinds of queries if you have. And one thing I will suggest, if you have any kinds of queries or any kinds of doubt, then ask during the scheduled time. Don't ask in rest of the time. Okay? And question should be related with the topic. Don't ask unnecessary question because it reduces the importance of the time and also it reduces the importance of the discussion. Okay, I hope you will understood the particular discussion. And if you again I am telling, if you have any kinds of doubt, then ask me in the scheduled time. Okay, thank you.